of the cars that you're gonna be seeing here. Love Life, big body Corolla, Toyota Diesel, Eco, yata, turbo siya. Innova, pero nakakit siya. Hindi lang ako nakita yung Joms ha. Yon mga kapatid, so right now we are gonna be going to the filinvest tent para i-host natin yung aesthetic Toyota Year 5. Brad, lahat na malulupit na Toyota nandito. Samahan niyo ako para pakita sa inyo lahat ng magagandang Toyota ngayon sa Pilipinas. You know, isa na yun, no? FJ Cruiser, ladies and gentlemen, join me para sa bukagi ito, Brad, at mga loyal na owners ng Toyota. Here's your boy, let's go! Kapatid, filinvest tent again naman nag-iisang Civic dito, pero kulay dilaw pa, tas puro Toyota na. Mamidya natin, malulupit yan mga kapatid yun, no? Kanina pa kayo? Oo. 6 AM, tayo na! Ang aga! Pasok lang tayo saglit, 4 o'clock, start na. Boy, let's go! Boss. And mga kapatid, nandito na ngayon tayo sa aesthetic Toyota. Nakita mo naman yung mga old school na kotse. MOAB TV, sir. MOAB TV. Sir, grabe yung mga Toyota nandito. Saka na late na ako, papasok muna ako sa loob. Oo nga, 4 o'clock yung call time. Boss, pasok lang ako sa loob, babalikan ko po kayo. You know, yung boss. Grabe yung jeep ha. Grabe yun, ganda nun. Abangan mo, sir. Brother! Papasok lang sa loob, bossing. Boss. So papasok na tayo sa loob, medyo late na tayo. Magagalit na naman si Ma'am Tel sa atin, bossing. So ang dami, from the old school to the new school, lahat nandito, from the pickups to the cars. Aesthetic Toyota, 5th year anniversary. Meron pa sa loob. Let's go. Dami pa rin nagdadatingan. Time check, it is nearly 4 o'clock. Mag-start na yung program. Ito yung entrance, brado. Si Ma'am Tel, again, this event is free. Ma'am Tel, ang aga ko, no? Ma'am Tel, congratulations. Another successful event, ha? Grabe, Ma'am. Pag kailangan nyo ng event organizer, si Ma'am Tel lang. Wala nang iba. Wala kayong magiging problema. Let's go, Ma'am Tel. So again, mga kapatid, si Ma'am Tel, kung gaano katiba yan. May iniintay yan, pero game pa rin yan. Kasali rin pala yung mga kotse sa labas. This is a car show. Ayun, no? Si Miko Visual. Si Boy Focus. Focus yan. Vintage yan. Vintage tayo. Announce natin, nag-start na yung judging. Ito yung few of the cars that you're gonna be seeing here. We're gonna have a Toyota Love Life. Sobrang linis, brado. And a big body Corolla. Grabe yan, brado. Ang ganda. Toms yung action rims. DD twin cam, andito rin may mga old school din na pickup, mga kapatid. Ito yung LC yata to, brother. Ganda. Oh, yung Toyota Diesel. And then ito yung pickup, pero tingnan mo naka-utility yung sa likod. Also, we got a Revo. Baba ng Revo, no? Damn. We also got a Land Cruiser. Yan, di pwede mawala yan sa arsenal ng Toyota. We also got a Hilux. Medyo maingay-ingay lang, Brad. And then here on this side, we got a red Hilux GR. Hilux. Also, we got a Toyota Tamaraw. A Fortuner, the Arsenal. And then another Hilux. And we got a Supra. And from Alba PPF Tint, we got a Land Cruiser. Bossing, kamusta? Balik? Okay lang. Alpha cars. Grabe nga eh. PPF naman. Yes, Brad. So pinipf yung buong Land Cruiser. Supply tayo mga PPF guys sa Alpha PPF. Alpha PPF. Kung gusto magtayo ng shop ng PPF, kami mag-supply materialis. Sa Alpha PPF. One of the best PPF. New technology na. Grabe yan. Boss, thank you. Thank you. Alpha PPF Premium Tint. Also, we got another Land Cruiser here. GR. Yaris. Ang pogi, bro. Uy. Parang yung mga nakikita mo lang sa Japan, bro. Diba? And on this side, we also have another Hilux. Linis, oh. Diba? Damn, aesthetic Toyota. Bukod doon, Brad, bukod doon sa mga nandito na Land Cruiser, alam nyo naman, we're Honda boys, so puro mga LC. Pero alam mo, sa channel natin, ito yung pinakamalakas yung maraming nanonood talaga eh.
di ba? Ito, Eco, yata. So, naka-turbo siya. HKS blow-off valve. Yan natin kung anong kotse to, Brad. Pero, Vitz. Toyota Vitz. At sa inyo, hindi natin kabisado yung mga kotse dito and Hilux. So, meron tayong general knowledge, pero overall, yung mga madidiin, medyo hindi natin kabisado. And this another GR Yaris. Pogi din ito, Brad. No? Sobrang linis. Turbo. Naka-forged carbon. Uy! Mr. Jobs TV! Mr. Tutol Ramirez! One of the judge, Mr. Miguel Arle. Hello. Diba? Hanapan na natin ang asawa si Tutol. Hybrid na Nodelista yung ano, Brad, no? Innova? Hindi ko alam eh. Kanina. Wala, sabi ko lang hybrid. Parehas tayo. Ano siya? Innova. Innova? Brad, ito yung Innova, pero naka-kids siya. Naka-Nobelista kids. Kanina rin nung nagulat ako. Modelista kids pala, sorry. Grabe, Innova to. Pwedeng maging mukhang LC. No? Kanina kala ko, LC. Titignan natin yung likod. So, ang ganda. Oo nga. Zenix Innova. Hindi lang ako nakita yung Joms, ha. I-picture natin to. Sosoloan natin to. Grabe. Hybrid, Brad. Ang ganda. And may FJ Cruiser din dito. Poging FJ Cruiser. Ang baba. And another Hilux. Dear Hilux. And syempre, one of our good old friends, Rick Potato, ito ba na pakikinig? Andito ka pala. Naka-SIR ka ngayon, ha? Hindi ka. Toyota tayo ngayon. Oo nga. Teka lang, tol. Yung small body ba talaga nabenta mo na? O... Binenta sa tropa. If ever ayaw niya na, babalik lang sa akin. Tama. Sa akin yung rig na papel eh. Ay, hindi pala mawawala ka. Hindi pwede yung benta basta-basta. Magaling. Mahusay. Power move. Rich Potato, see you later. Salamat, One of our good old friends. Rich Potato, naman ng park building. Let's go. Hindi lang pala tayo judge din nasa loob, brother. Mga kapatid, grabe naman to. Miguel, meron pa palang entry sa labas. Hindi lang pala to. Hindi ko alam kung ilan. Ang dami. Ang dami, Miguel Arle. Grabe, na si Tutulog. Ganyan sumipat yung kaibigan natin na yan. Grabe, Alphard to, pero dyan naka-race, oh. Tapos ito naman, naka-Land Cruiser. And onto the left side, this is a GT86. Pogi. Diba? Brown glass and everything. And dito naman, another Toyota Land Cruiser. Wapo, gaganda ng mga LC, mga kapatid. Kung di pa nag-start yung program, so we have another Toyota Land Cruiser na LX. After that, ito naman, LC Sinister Black. Grabe, bro, no? Pogi, di pwede mawala to. The van life dito sa Pilipinas. Guwapo nung van, ang baba. Tapos naman yung ano, kapatid, steering wheel pa lang, bro. Naka-Recaro seats, super VIP. Bombit gang in the building. Bossing, grabe naman to, boss. Grabe, no? Grabe pag nagka-Hilux ako, that ganda yung itsura. Ganda. Luma na to, boss. Luma pa to, boss. 2016 model, pero tingnan mo yung itsura. Apaka-bogi, super low, turbo, next to a FJ Cruiser na sobrang baba. Yan, and you know, this FJ Cruiser is so familiar. Yan yung naka-sound sa Recaro na feature na rin natin yan. Bossing, congrats, boss. Congrats. You know, let's go. The one and only Go Factory. Hello. Jonesy. Yes, sir. Tapos andito, syempre, Pigtech. Sa ano po yung mga special na... Yung special sa'yo. Syempre, Gucci Bean naman to, panging building. Grabe ang Gucci Bean. LFG, Boss Tropa, syempre Gucci Bean naman to, fucking building. Sino naman lumahaba na yung book, long hair na ngayon ulit. Let's go! Media Cartel. Meron din dito trail para sa mga kids at kids at heart. At the same time, meron din mga snacks, concessionaire. Pag gutom ka na, lalapit ka na doon, di ba, Media Cartel? Si Ma'am Tel, hinihintay lang natin yung raffle entry and then magra-raffle na tayo sa loob for members only. And then yung Tandway, overflowing, so libre yun, walang bayad. Bossing, libre yun, walang bayad. Kapatid, right now, I'm about to show you one of the most iconic Toyota Corolla in the world or in the Philippines. The Toyota Corolla small
body. This is a black top or a silver top. Please do comment down below. Engine pa lang, brad, the legend itself. GT grill, small body in all its glory. Naka-aluminum siya na intake tube. HKS air filter. Fuel rail niya, aluminum. Ganda, aluminum. Long radiator, pogi. Ganyan ka-fresh, ganyan ka-sariwa. And the legendary Watanabe rims. Damn, steady Toyota. Ang ganda ng interior niya, brad. Watanabe rear wheels. A classic and legend at its own. Pati taillights, oh. Damn. Even the door handle, so crisp, so nice. Interior is all intact. Seats, pati rear seats. Ayun yung mga rear sa small body Toyota Corolla. Ayan, no? Ladies and gentlemen, the legend, small body Toyota Corolla. Mr. Hairstyle of the Decade, Ramon. Wala ka naman Toyota eh. Kaibigan ko yung founder eh. Ganun talaga. Interview tayo ni Sir, sino po sila, sir? Interview tayo. Sino ba tayo? Hindi mo ba tatanungin ko sino ako? Mr. Mickey Carbonell? No. Ako si Jograd. Jograd, remember the name. Jograd. Siya na si Mickey Carbon Motomedia. Motorcycle na siya eh. Mga kapatid, talking about the most recognizable Corolla in the Philippines. I think this is the winner. The Toyota Corolla Big Body. Tamo naman kapatid in all its glory. Toms, new action na rims. Brad, tito, lolo, tatay mo, kilala tong kotse na to. All white signature color na sobrang kinis, sobrang ganda. TRD Sport, Corolla, grabe kapatid, oh. Bihirang-bihira ka na makakita nung ganito kasariwa next to its son, the Love Life. Pero tong big body, this is one of the most iconic and recognizable Corolla in the Philippines. Going to the interior, mga kapatid, yung Tiger interior yata, HKS. Sinabi nyo na yun yung nakaraan pero nakalimutan ko. And with the TRD Momo steering wheel, TRD gauge, Brad gauge pa lang yan, alam mo na yung price. And then the stereo, center console, the sidings, grabe yung amoy sa loob, ang bango, up to the rear seats. Ganda. A true Toyota Corolla legend. The engine reveal. Ito na kapatid. Damn! So it's a 4 AGE black top to, boss. Black top ITB, sobrang linis. OEM look. Grabe, brado. The signature 4 AGE black top of Toyota Corolla, a legendary motor on a legendary car. BC coilovers. Sobrang linis lang talaga, Brad, no? And bihirang-bihira ka na makakita niyan dito sa Pilipinas. Toyota Corolla, big body, legend. Still, we are at the aesthetic Toyota. We got a Toyota Crown. Nandito, grabe yung fender. Ito yung yung fender light na maliit, yung iba-ibang kulay niyan. Ayan yung una kong binili sa kotse ko dati. With a Euroline, work Euroline na rims. This is so sinister, so gangster. With a cream colorway. Diba, yan yung insignia ng Crown, brado. Ganyan kaganda. Royal Saloon 2.0i, the Toyota Crown, in all its awesome glory. Naka-pine tree pa siya, oh. And then the Toyota Green Corolla, our champion. Grabe yan, Brad. Kapaganda nito. Our best in paint winner. Best in paint, sir? Congratulations, congratulations. Boss, grabe. Salamat. Grabe. Yan. Next to a Toyota Hilux. Ganda nung colorway nung Hilux, Brad, no? Black with the bossing. With the insignia of yellow, orange, and red. Grabe yan, Brad. Ito na lang yung mga natitira dito. We got another red Hilux here. On that side. Bossing. Grabe naman yun. Toyota Fortuner. Next to a GR. Toyota Fortuner, Brad. Naka-dominate the streets. Aesthetic Toyota Golden Goose Shoes. Grabe naman dito, Brad. Aesthetic Toyota, one of the best
clubs for Toyotas. We got the winners for the cleanest build, clean builds only. Toyota GR Hilux. Tamo kung gaano kalinis yan, Brad. Voc Race. T37 rims with a twin-tip muffler. Yan, oh. At tingnan mo naman yung reserve niya, kapatid. TE37 din na Voc Race. Kasama niya yung grip point na Toyota GR Hilux din. Grabe, pupogi. Raid mud flaps. Ito naman dalawa yung tire reserve niya. Dalawa yung naka-Nito tires. And also, syempre hindi pwedeng mawala yung T37 Bronze Edition Toyota 4-wheel drive. The white and the black version, mga kapatid. Ganyan kalupit yan. GR Hilux of aesthetic Toyota. Champion for the clean builds only. Closer look at the yin and yang Hilux, Brad. Both are GR Hilux, ARB, and Gredi build. Makikita nyo rin to sa SMX, sa JDM Underground, Yabangan Nights on September. Yin and yang. Ito naman, an FJ Cruiser. That one, the best stance, the very iconic from Sir P. Shooter mo naman kung gaano kababa yan, kapatid. Brad, tingnan mo yung finger gap. FJ Cruiser yan, ha. Ganyan katindi yung finger gap niya. Grabe yung fender front mirror niya. Ayan, no? Naka-Baron rims with a polished lip, Toyo tires. And on the backside, and again, naka-Recaro seats yan. Individual kada isa. Pati yung rear seat. So, 4 na seats lang yan. And tignan mo yung sa likod. Ito yung finger gap kung kaya mo ipasok, Brad. Maski one finger gap, hindi kaya. Yung likod niya, still a Baron, rims polished, lip, Toyo tires, kapatid. Sir Pisus, FJ Cruiser. One of the lowest FJ Cruiser in the Philippines. Grabe. Sobrang baba. Sobrang linis. Best in stance here at Aesthetic Toyota. Okay lang po. Year 5. Fucking go.